These fishermen in Gaza were a few meters from the shore when an Israeli helicopter opened fire. The video was filmed by Hassan al-Mokhani, a resident of Gaza who happened to be on the beach when the helicopter opened fire. هذا الاشي مش أول مرة ولا ثاني مرة، هو بروح دائما على الصيادين. الصيادين طبعا ليش بروحوا يصيدوا السمك؟ لأنه ما في عنا أكل، والأكل موجود حاليا كله معلبات، عبارة عن معلبات، فبضطروا إنهم يروحوا يصيدوا سمك، والجيش بمنحهم وبصير يطخ عليهم. والله خارج دقة الصيادين. We asked the Israeli army about the May 17th incident, why the helicopter opened fire, and whether the fishermen represented a threat. They declined to give details, saying only it is a combat zone. What happened on May 17th was not an isolated incident. Gaza fishermen say that since the beginning of the war on October 7th, they regularly come under Israeli shell fire when they put out to sea. Now, before the war, Israel allowed Gaza fishermen to go as far as 9 nautical miles into the Mediterranean in their small powered boats. But since October 7th, the Israeli military has been opening fire on boats that venture more than 100 meters or so from the shore. On était avec des restrictions de 9 milles nautiques pour le sud et de 6 pour le nord. Après, il y a eu le 8 octobre. Les gens avaient pensé que les choses vont continuer, mais c'était la débâcle. Il n'y avait pas aucun avertissement. Il n'y avait pas les petits papiers qu'ils jettent depuis l'hélicoptère. Depuis ce moment du 8 octobre, chaque fois que les gaziotes essayent d'aller pêcher, il y a des tirs sur la plage. Ils commencent à tirer parce qu'ils craignent tout. Les Israéliens, en ce moment, ils ont peur de n'importe quelle chose qui bouge. C'était un outil de punition favori pour les Israéliens parce qu'ils savent l'importance que la mer a pour les gens de Gaza. Une façon de manger et de vendre et de faire vivre la famille. At least one Gaza fisherman has been reported killed by Israeli fire, but they continue to go out because fresh fish has become a precious source of nutrition. The UN estimates that 30% of children in northern Gaza are suffering from acute malnutrition. And in recent weeks, extremist Israeli settlers have been disrupting desperately needed aid deliveries to the enclave.